I think it is appropriate to have my speech in English as well as partly in Tamil. Mr. Korala Singham, Canada. So Pradeep Rabindranath, City Council Member, Denmark. Mr. Rabih Azad Ahmad, the Cultural Mayor, Denmark. Honorable Armugam Parasuraman, President, International Thirukkural Foundation. Ms. Marianne Steen Isaac, the translator of Thirukkural into Danish. Dr. Sundaramurthy, Vice Chairperson, Central Institute of Classical Tamil. Thiru NVK Ashraf, Vice President, Wildlife Trust of India. Mr. Rajendran, Founder, Voice of Valvam Family. Mr. Parthasarathi, CEO, Valai Tamil. Thiru Gajendran Nagalingam, the publisher of this book. The children who sung the Tamil Thai Vazhuthu as well as the couplets in Danish language also. Distinguished speakers, participants who assembled online here. Ladies and gentlemen, Vanakkam. I'm proud and honored to be with you all on this Thiruvallur Day for releasing the Danish version of Thirukkural. It is yet another remarkable move in the promotion of Thirukkural globally. Experience in life will show a man that in many situations, art and literature give some solace. Seen from this perspective, if literature be the aroma of life, language is the crucible that carries it. And if that be set of literature in general, what should be one say of Thirukkural, the finest piece of literature written in the classical language Tamil? To those who have not only read but also learned Thirukkural, it is not a piece of literature, but a way of life. Its couplets have been strewn on the path of life to be picked up by human being at every stage and season of their life. Many texts have been written world over in various languages at different points. Even those classics that have been long appreciated lose their sheen and relevance to the present times. And when that happens, they become mere articles of antiquity but cannot be put to use in present-day situations. Such literature, however well preserved, does not have the power to touch lives of the next generation, after which it has been written. But Thirukkural, composed by the sagacious Thiruvallur more than 2000 years ago, has not only weathered the storm of time, but has also become more and more relevant and meaningful today with passing time. Its present relevance and its ability to retain the wisdom and charm of the old and yet have the newness of a work that can be applied to the present is its greatest virtue. The fact that Thirukkural is the most translated text, in spite of not being a religious text, but being secular in nature, itself would speak volumes of its significance in different ages. Universality is the unique feature of this unparalleled text, which touches upon every aspect of human life, from birth to death, and every human virtue and emotion, and guides man through the various trials and tribulations that life exposes one to, alongside the pleasure and joys of the life has to offer. From the individual aspect of human life to the principles touching upon statehood and governance,
be it in any form, as a monarchy or a democracy, Thirukkural touches upon every subject that the human mind can conceive of. It emphasizes non-violence and highlights the virtues of truthfulness, kindness, gratitude, self-restraint, hospitality, spouse relationship, etc. Besides, it also covers a wide range of political and social subjects such as agriculture, administration, education, kings, ministers, war and soldiers' honor and greatness of the army, abstinence from addictions, justice, taxes, love, domestic life, etc. If ethics and morality can be said to be its lifeblood, the concise and completes that embody them can be said to be the veins that carry them so pilkly. Though this great text is a multitude of principles and ideals, it can be said that righteousness and rectitude are its very soul, and these virtues resurface in every couplet, only in different context. Today, if we see the various issues and difficulties faced by the world at large, they all spring either directly or indirectly from the lack of these very virtues, whether in personal or public life. It is in this backdrop that the text of Thirukkural and its translations into every language is pertinent for steering the world to a more peaceful, healthy, and better place to live in, while healing it and ourselves in the process with the help and guidance of this great text. The concept of public welfare, world peace, unity, among us plurality and diversity, tolerance and good governance, for the greatest good are principles that have been conceived and embodied in this text at the distance of time by a man who was far ahead of his times. Similarly, the virtues of morality in human private life, as well as righteousness in the social behavior, have also been explained in great detail in many of the couplets. The originals passed on through palm leaf manuscripts from those days, and thereafter by word by mouth from generation to generation, with the first paper print of Thirukkural being traceable in 1812, with the efforts of so-and-so, various scholars, who used wooden blocks embossed from palm leaf scripts to produce copies of Thirukkural. And ever since then, it has never been out of print. The first translation of the work appeared in Malayalam language, though in 1595 itself. In 1835, when Indians were permitted to, establish the printing press, the first book to be published in Tamil was Thirukkural. Apart from being translated into various Asian languages, it has been translated into European languages like Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, etc., etc. The Central Institute of Classical Tamil Studies has already translated Thirukkural into more than 120 languages, I have been informed, including 58 tribal languages, and it further plans to translate Thirukkural into all the languages of the world. Thirukkural has been admired widely by world leaders and thinkers of various other personalities. Similarly, Tamilil சொல்ல வேண்டும் என்றால், ருஷ்யாவினுடைய தலைநகரான கிரெம்ளின் மாளிகையில் ஒரு டங்ஸ்டன் உலகத்தால் ஆன நிலவரையிலே வைக்கப்பட்ட பல நூல்களில் திருக்குறளும் ஒன்று. திருக்குறளின் முக்கியத்துவம் போரினால் உலகமே அழிந்தாலும் அனைவருக்கும் பின்னாட்களிலே தெரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஷயம் அது. திருக்குறளிலே தமிழ் என்றோ தமிழ்நாடு என்றோ குறிப்பிடப்படவில்லை. உலகத்தினுடைய ஜாதிகள் சார்ந்த பெயரோ வேறு விஷயங்களோ குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் பொதுமை பெற்ற மனிதம்தான் திருக்குறளிலே பேசப்பட்டிருக்கிறது.
மூலப்பெயரோ குலப்பெயரோ குடிப்பெயரோ இடம்பெறாமல் ஒரு ஆண் பெண் என்ற பகுப்பை மட்டுமே முக்கியத்துவமாக கொண்டு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொல்ல முடிந்தது திருக்குறளால் மட்டும்தான். வள்ளுவம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அனைவரையுமே ஒன்றாக கொண்டு பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்று சொல்லி தந்த அற்புதமான கோட்பாட்டையும் கொண்டு நம்மை வழிநடத்தி இருக்கிறார். வாழ்வியல் நெறிகளை வையகம் முழுமைக்கும் ஏற்றவாறு வகுத்து காட்டியவர் திருவள்ளுவர். அறிவையும் ஞானத்தையும் முன்னிறுத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டிய விஷயங்களை ஒருங்காக்கி திருக்குறளின் மூலமாக ஒழுக்கமே மனிதனுடைய உயர்ந்த குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். ஒருவன் தனக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களையும் மற்றவர்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளையும் எவ்வாறெல்லாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும், பண்பாட்டோடும் அறிவு நலத்தோடும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன என்பனவற்றை பற்றி திருவள்ளுவர் குறிப்பிட்டதை போல கூறியதை போல உலக இலக்கியங்கள் எந்த நூலிலும் சொல்லப்படவில்லை. குற்றமற்ற மனமும் ஒழுக்கத்துடன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையுமே வையகத்தில் நீடித்து நிற்கக்கூடியவை. குற்றத்தை புரியக்கூடியவர்கள், ஒழுக்கம் தவறக்கூடியவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் தான் அழிவை நோக்கி செல்லக்கூடியவனவாக உலகத்தை ஆட்டி படைக்கின்றன என்பதையும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் வள்ளுவர். அருளையும் அன்பையும் கொண்டு திறன் அறிந்து தீமையில்லாது சேர்க்கக்கூடிய பொருளை பற்றி, அறத்தை பற்றி, இன்பத்தை பற்றி திருவள்ளுவர் குறிப்பிட்டதை போல் அற்புதமாக எந்த இலக்கியமும் படித்து காட்டியது இல்லை. ஈன்ற தாய் பசியோடு இருந்தாலும் அறமற்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய துணிவு திருக்குறளுக்குத்தான் இருந்திருக்கிறது. மனித வாழ்வு அமைதியும் இன்பமுமாக அமைய வேண்டுமானால் அந்த வாழ்க்கை அற வாழ்க்கையாக மலர வேண்டும். அறமற்ற வாழ்க்கை எந்த புகழையும் நமக்கு தருவதில்லை. அறத்தால் வருவதுதான் இன்பம், அதனால் கிடைக்கக்கூடிய இனிமை என்றும் நிலைக்கக்கூடியது. பொறாமை, பேராசை, கோபம், இன்னா சொல் என்பனவற்றை எல்லாம் தவிர்த்தால் மனிதனுடைய அறியாமையால் வரக்கூடிய, மயக்கத்தால் வரக்கூடிய இந்த குணநலன்களை தவிர்த்தால் வாழ்க்கை ஒளிபெற்று சிறக்கும் என்பதை வள்ளுவம் வலியுறுத்துகிறது. வாழ்க்கை சிக்கல்களுக்கு எல்லாம் எக்காலத்திலும் பொருந்தக்கூடிய வகையிலே நிற்கக்கூடியது திருக்குறள். அதுதான் அதன் பெரும் சிறப்பு. திருக்குறள் நடுநிலை பண்போடு உலகிற்கு அறத்தை உணர்த்தியதால் அதை ஆகச் சிறந்த மறையாக, முறையாக கருத முடியும். உலக மக்கள் அனைவரின் வாழ்க்கைக்காகவும் நன்மைக்காகவும் இனம், நாடு, மொழி, சமயம், காலம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து தனக்கு ஈடு இணையற்ற ஒரே நூலாக திருக்குறள் இன்றும் நிலவக்கூடிய ஒரு நூலாக இருக்கிறது. பலருடைய வாழ்க்கைக்கும் பயன்படக்கூடிய சிறப்புடைய திருக்குறளை ஆகச்சிறந்த இலக்கிய நூலாகவும் அறநூலாகவும் உலகமெங்கும் உணர்ந்து படிப்பதும் பேசுவதும் வாழ்ந்து காட்டி வளம் பெறச் செய்வதும் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக நாம் கொள்ள வேண்டும். உலகத்திற்கு தமிழை அடையாளம் காட்டி வான் புகழ் கொள்ள வைத்த அற்புதமான படைப்பு திருக்குறள். அந்தந்த காலகட்டத்திலே எதையெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் வழிகாட்டியாக நின்று காட்டுவது திருக்குறள். ஒரு நாட்டின் சூழலுக்கு ஏற்ப, ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு புதுமை சிந்தனைகளை வழங்கி அன்பு நெறியாலும் அறிவு நெறியாலும் வாழ்வை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது திருக்குறள். மனித குலத்தை அறியாமை என்னும் இருளிலே இருந்து உண்மையை பெரும் வெளிச்சமாக காட்டித்தரக்கூடிய ஒரு வழிமுறைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய திருக்குறள் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மாசற்றவனாக வாழக்கூடிய வழிமுறையை தந்து அற வாழ்வு வாழ்ந்து அதன் மூலம் தெய்வீக தன்மையை உணர்வுடப்பட பெற்று உயர வழிகாட்டக்கூடிய அற்புதத்தை நிகழ்த்தி காட்டும். திருக்குறள் உலக அளவிலே பெரும்பான்மையான மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் எழுத்தும் இலக்கியமும் படைத்துள்ள மொழிகள் அனைத்திலும் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். அதுதான்
திருக்குறளை உயர்த்தக்கூடிய அல்லது திருக்குறளின் மூலம் உலகம் உயர்வதற்கான வழியாக அமையும். I can say translation of any great literature offers a challenge, and Qural offers one of the greatest of challenges because these illuminating aphorisms demand a language at once brief, sharp, and polished so that the tone and tenor of Thirukkural comes though in the translations. Now we have this Danish translation. I congratulate the efforts of Miss Marianne Steen-Isaac, the translation of this Danish edition, and Thiru Gajendran Nahalingam, the publisher, in bringing this excellent Danish edition. I thank everyone for this greatest opportunity for releasing this Thirukkural into Danish. Thank you very much. Thank you, sir. That was an excellent address on this momentous occasion. Today, all over, we are celebrating Thirukkural Day. On this occasion, we are really honored to have you with us to release the book. Virtually now, Honorable Mr. Justice R. Mahadevan will release the book. Yes, sir. Sir, and can you just invite the receiver also? I request the Honorable Worshipful Cultural Mayor of Ohus Sekhi, Mr. Rabih Azad Ahmad, as well as Pradeep Ravindranath, Hosen's Monarchy Councillor, Denmark. I request both of you to receive the book from virtually from the hands of Honorable Mr. Justice Mahadevan.